Maharaja Pradyutisha Debormar Bubagrano Malaina Payo Maniko Enclavo Bochi Nibaga Kaisa exam Kaimani free coaching Nibaga UPSC civil service Jotan Baga Jecho Garok Mane of civil service exams Nibaga to coaching rogonek high fee Abukayo high fee Nazago Abaga but Chunke exam crack Kaiga te interview crack Kaye Tabo free coaching Manai 1 year ni bagai study kits bo manai te kabangma training bo rijak nai disciplines rok bo rijak nai te exam jodi crack khai ka inga sar chungno dilli bo pathongnai himsau for extra benefit. I personally ang tonek mane blessed once goma tongo kaham time institution by gadalman bagai te maharaja no thankful khaina musongo chin bagai asa kaham ke sponsor khaina bagai kaisa exam jera sini manchin quality nai no bosna select khaimani because exam bo written rikha 100 marks ni te interview bo rikha 40 marks ni or chung 40 jan student crack khai tabo class mani tongo regular no ani mong Brishti Tripura ang Shabrum South Tripura छात्राई पारानी ये एक स्कॉलरशिप है महाराजा प्रद्युत विक्रम ने महाराजा किरीट विक्रम के नाम से दिया हुआ है हमें। वो त्रिपुरा सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए 1 ईयर का फ्री कोर्स है। इसमें हम लोग को 1 साल के लिए फ्री में कोचिंग कराएगा त्रिपुरा सिविल सर्विस एंड यूपीएससी। फाइनेंशियली पूरा कोर्स फ्री है। उसका अमाउंट था 1,20,000 तो सारा फ्री है। नमस्कार, আমার নাম সুকান্ত মজুমদার। আমি মহারাজা কিরিট বিক্রম মানিক্য স্কলারশিপে ইউপিএসসির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। আমি ফেসবুকে এই পোস্টটা দেখেছিলাম যে স্কলারশিপটা অ্যাভেলেবেল আছে, তখন আমি এক্সাম দিয়ে ভাইবার মাধ্যমে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে সিলেক্ট হয়েছি। আমি গত 3-4 বছর ধরে ইউপিএসসির প্রিপারেশনের সঙ্গে জড়িত। ত্রিপুরাতে এখন অবধি কোনো কোচিং সেন্টারই নেই যে ইউপিএসসির প্রিপারেশন ভালোভাবে করায়। এখানে কিছুদিন ক্লাস করার পরে আমি এইটুকু বুঝলাম যে এখানে স্ট্যান্ডার্ড কোচিংয়ের বা ম্যাটেরিয়ালের অনেক হাই, যেটা আমাকে টিসিএস বা আইএএস হওয়ার জন্য খুবই হেল্প করবে। আমি আবারও মহারাজাকে ধন্যবাদ জানাবো আমাকে এই অপরচুনিটিটা দেওয়ার জন্য এবং এই স্কলারশিপটা আমাকে দেওয়ার জন্য। Thank you. I'm Sapatik Debarma. I'm Masters Kaidong Public Administration and Bubagrano scholarship ni bagai jesu no opportunity rekha abo sangjato jesu students selected ha sangjato onek khushing ha je sango opportunity mang ha sini emang no pura khanya bagai and I hope that future of this scholarship haidong nai so that sini the future youth tong mani bor joto equal opportunity man nai bongni emang pura khanya bagai Bubagrano je step initiative na harmani bo onek kaham tanai je abo sing je tau je Tripura ni unemployment issue no অনেক কাহামকে এড্রেস নাই বিকজ তাবুক নাইখাঙ্গে পাবলিক সার্ভিস সিনিয়র বিউরোক্রেটস ত্রিপুরানি মাসাফানো ত্রিভাষা করিকো তংখাইবা অনেক ফিউ ফর एग्जांपल तनुश्री देबरमा ताबुक जे जों ताबुक फिउचार अ इनिशिएटिभ ना हाका आबो फिउचाराव थांगै जेरकम फलनि बीच काइमा हाइके फिउचाराव थांगै आबो बुफांगै सिनि त्रिपुरानि एस ए स्टेट ते एस ए कम्युनिटी अनेक बेनिफिट खाइनाय त्रिपुरानि बागै फर एग्जांपल जदि आं यूपीएससी बा TPSC crack khai pai kai ang to sure Tripura cadre na hanai and Tripura was serve khai nai as any position to the best of my capabilities and future ro thangai ang senior bureaucrat in thangai Tripura ni bagi no ang Tripura jefro ang policy making o participate khai nai apro ang Tripura ni je problems tongani aboni solution so integrate khai policies samnai. My name is Priyashi Dewan. I have completed my master's in geography from NEHU and I did my schooling from St. Paul's, Agartala. I came to know about this program through a friend of mine who introduced this scheme to me. To get selected into this scheme, we had to do a written examination, after which we were selected and then had to appear an interview. About this scheme, I'm truly grateful for it because this scheme gives an opportunity to people like me to pursue our dreams. For Bubagrano, I just want to say thank you because this is an opportunity for the youth in Tripura, and personally I hope that I'll be able to be successful and give this back. Thank you. My name is Sajesh Kumar Riyang and I am from Tuisama village, Kanchanpur, North Tripura, and I have recently completed my Bubagrano technology in Tripura University. And I have completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, which is in North Tripura.
and and I'm greatly honored that I get this opportunity to be here in this wonderful program. This program is very wonderful for us. It is an inspiration which will help us youth to achieve this goal, and this such initiative which is provided by Sir Bubagra. This is very good for a student who wish to prepare the civil service exam, and I'm greatly really happy that through this wonderful program, I will get to learn many things from all the teachers, my colleagues, and our beloved King Bubagra sir. And looking forward futures, I will do very much hard work, and I will achieve my goal, and I will wish to serve people with honestly. Thank you very much for providing this such a wonderful opportunity for students like us who came from rural area and can't afford the very much high price of this coaching. And because of you, sir, we get this opportunity, which is very wonderful, and this helps us in such many ways. And this is really this is not just an program, and with this we students will get very much motivational, and this is also an inspiration for everyone. Thank you.